John Salim nachokera mudzi mwa Samuel. Okay. Kuno unabwera chaka chanji? Ndabwera chaka cha 2011. Ndiye chiyambire 2011 kwa kuphunzira zimenezo pomafika pano zili bwanji? Kuchokera chaka cha 2011 ndatsiza zonse 2012 ndiyo fikira pano nalembedwa ntchito. Ndi ntchito yanji imene ukugwira pano? Ntchito yanga ndinayotera. Okay. Ndiye tatiuza kuti zimenezi matraining ngati amene akuthandiza bwanji komanso mwina community anthu akwana? Matraining amene andithandiza moti nthawi ndimabwera kuno palibe chomwe ndimadziwa. Machoka 2011 fika 2012 ndinazindikira zambiri zokhudzana ndi utera. Ndi zomwe zothandiza apangisa ineyo kuyenda njira zofewa momwe ngati chithandizo china chilichonse ndimapeza ntchito. Ndiye mukamaliza chonchi pano palinso kwina kumene mumapita mukatero basi mumayamba ntchito pompa? Tikasiriza momwe ngati ndinali ndazinzanga ena omwe anawatumiza South Africa, ine ndekha ndamene ndiwuza kuti ndisale pano zigwira ntchito pompa. Ndeno kuyambira kuseku pano pa ndi pamene pakhanga kuti pamaonesa kuti onse azigwira ntchito pompa kuchokera mwa ineyo. Ndoko anthu amene akuphunzira pano umaphunzisa ndi? Ndimaphunzisa ine kuyambira 2012 pakana 2015. Mawu ako omaliza ndotani? Manga otsiriza ndiwoti ndiwazazinzanga onse mwina omwe analephera sukulu atha kuona ntchito zina ndi zina zamanja kuti mwina nawonso ala azofesera njira zawo zopezera ndalama. Dzina langa ndine Rocha Lashele. Pano unabwera liti? Pano pa ndinabwera 2012 ndi zaka zitatu ndithu. Ndiri kompano ndithu. Ndiye chiyambire kuchokera 2012 kumafika pano ntchito ngati imene ukuiona bwanji? Ntchito imene ndikuiona ili bwino kwambiri popeza kuti mmenemu ndithu ndapindula ndithu zinthu zambiri ndithu. Zina mwa izo ndizi nalibe pokona pano pa ndithu pokona ndilo napo. Nalibe mattress kuti sitinkayembekeza kuti ndizakhala ndi mattress. Pano pa ndi mattress ndiponso ndinalibe makina. Pano pa ndithu makina ndili nawo anga kwambiri wadi. Utanthauza kuti ukamaliza pano amakupatsani makina kumangiraniso nyumba? Of course kuti tikamaliza pano peti osati kuti amatipasa makina aulere ayikoma amatilipira. Ndalama imene amatilipira ija timakhala ngati amatisungira iwowo. Ndiye ikangokwana ndalama yokwana kuti tikagula makina basi amapita akatigulira makina koma imakhala ndalama yoti amatidula yochokera pamwatu amatidula ndi kumatisungira ndi amatigulira makina. Unakamba zapogona nyumba imene inabwera bwana? Nyumba imene inabwera chonchi basi nalibe nyumba nalibe pogona ndiye basi anatiyendera ku nyumba anaona kuti amwene alibe pogona ndiye mmene akuchitira luso mmene akuchita basi ofuna kuti timpangire programu yoti timmangire nyumba. Anandimangira nyumba popeza kuti ndi mmene ndimagwirira ntchito ndimalimbikira ntchito. Ito achikulira. Chabwino ndiye iwe ukuona kuti zimene zathandiza bwanji? Zimene ndikuona kuti zathandiza kuti ndikuyamika Mulungu kuti sindikuyamikira kuti ndizakhala ndi nyumba ndiponso ndizakhala ndi makina ndiponso pano pa moyo wanga ukukhala osangalala popeza kuti ndimapeza mariziki ochokera mutimu ochokera mwamuno ndithu ndiponso ndikuyamika adona Nettie kuti ndithu moyo umenewo asasiye ndiponso anthu amene wabwera mboyo aziwathandiza ngati mmene akutithandizira ineyo. Dzina langa ndine Agatha Tailosi ndabwera kuno 2014 September. Tsono kuno unabwera kuzatani kuno? Ndinabwera kuno kudzaphunzira za sewing zomwezi akuti zindithandiza patsogolo. Ndiye chiyambire ni date imene wachula kuti unabwera pano ukuona kusintha kwina kuli kwase kuti zikuyenda bwanji nkhani yosoka? Ineyo nkhani yosoketi ndimayiona ngati ili bwino kwa ineti kochonera kuti mwina ndimapeza kangachepe monga ngati nkhani yanchere kugula sinamasuka komanso isoko ndimagula ndimapeza zakukaza amakasitomala ndimasuka bwinobwino. Kodi kuno mmalipira mukaphunzira chonchi kapena mukamaphunzira mmalipira kapena zimakhabwa? Ineyo kuno kweti sinami mbali yanga ndiyoti ineyo kuno simmalipira. Mmalipira? Ndiye ndamvesedwa kuti mukamaphunziranso kuno amakulipira? Feyo tikamaphunzira nzoti amatilipira bwinobwinonso. Ndiye pano kuchokera tsiku limene wapindula motani wewe kwenikweni? Moti panope
ndimathosoka matrauza masketi zonse ndimathosoka bwino koma kunkhani yodula ndiyoti mwina ndiphunzirako pang'ono moti inonga ndisokera trouser kuvala imwe mtausokerali bwinobwino sindikuvala chabwino ndiye zimene zikuona kuti zithandiza bwanji weyo komanso mwina anthu akwanu zimene zizothandiza chifukwa choti yeti chifukwa ine singakhale azibelanga mwina sangavutike kuona zoti ineyo ndimagwira ntchito imeneyo tomathandizirako pang'ono ya mwina sangavutike zoti chicho satha kupeza mwina chabwino uli ndi maota nomaliza mwina kwa anzako so mwina samafuna kubwera kapena amangomva uli nawo maota ine ndiyoti ndikalimbikitsa anthu kuti ayesetse kubwera kuno kuti adzaphunzire nawo khale ngati ineyo ndiliti zinanga ndine Frank Graulich kuno kunabwera liti pa 2013 for 9 September umabwera kudzaphunzira kusoka ndiboza phunzira kudera la ndechibwereni pano zafika date chaka cha 2015 ukuona kuti pali kusintha kotani kusintha kulipo futi zambiri zimene zandichitira mbuyo mwe ndaphunzira kudera ndikuziwa zambiri zimaziwa somwe nakudula chani ukuthi zambiri zilipo chabwino ndiye wapindula zotani kwe mwina zinthu zimene ungazinena kuti zizi ndikupindula kwa umoyo wanga chiyambireni kuphunzira kusoka kuphunzira kusoka futi zambiri zimene ndapindula zokuti ndinali oti zambiri ndinalibeti monga ndinalibe pogona ndapapisa komanso pano kufuna mangeso pano ka nyumba choncho nyumba imene umangweka imene chandipange zina zoti zinapanga monga kumanjera ndeka koma zina zimene ndingandipangire project yakupangiraniswa nizonse chabwino ndiwo ngauza zotani zako amene ungokhala zanga uchungu alimbikisa kuti atha kubwera ngati koma chito kwenikweni mafunika kulimbikira basi fa munthu ukakhala chicho somayikiraniya ukayikiraniya tifuna ndipange chakuti ndoti chicho somada kumapanga basi. My name is Julius Kamaiba. When did you start training here? I started in 2013 September, date of 9. So ever since you started, do you see any changes? What are some of the things that you are able to actually sew? Okay, I know how to sew, like a trouser, a skate, and the men also I don't to sew. Okay, so what can you say to your friends? Maybe they are just staying at home, they don't want to come here. What can you say? Okay, I can say it's better to learn the job than to be at home and start smoking a chamber and to be someone who are not good, making good things. It's better to come here and learn how to, because it can help someone like me. I get me poverty. I have a sewing machine and I have knowledge because Mama are not teaching only to sewing, but are teaching how to have a good behavior and how to give some orders respect. Yeah, it's good to. Abdullah Gande, Unaona bwera liti? 2011. Ndechibwera in 2011 pano 2015 ukuona kuti pali kusintha Kwambiri so panopa zinthu zambiri zasintha kwambiri. Moti panopa ndinalime nyumba inalenso tili pa ndizikhala koma panopa ndina nyumba yanthu ndimakhala ndekhandira. Tsono nyumba imene inabwera bwanji? Nyumba imene itu poti panopa ndipanga achievement munomo ndichifukwa yawe anandipasa kuti as bonus kuti kwa ine kuti ndizithandizika kuti ndikamabwera munomo eti ndikamagwira njiro ndikamachoka uno ndizero nyumba ndikafika pena kuti ndikapokhala chetu. Ndiye ukuona kuti zimene zithandiza bwanji kumoyo wako komanso mwina achibale yako? Moyo wangu pano pa moyo wangu eti kuthandizika kwambiri manga ndi mmene nalili kale right fa ndikusiyana kwambiri ndiposa achibale anga pano pa kumanta kundidalira kwambiri ndine china chicho sipa nyumbapo ndimapanga ndithu chitubale wanga. Uneni mawu otani kwanzako mwina amene moyo umene usudakwepa? Okay, mawu omaliza kwanzanga kuti inshallah iwo wasamagwire mbapo zomwe awakuchita eti kuti njiroyi simapangisa munthu kuti azikhala ofoka kuti iwo ngati akufuna alizothika kuti azitha kubwera azapanga nawo achievements nini ngasamafoka ndithu
lero mulungu kumene munthu amulembera umakhala kuti pangatalika bwanjetu mabe pata nthawi mafika. That's why ife pano patilira timadalira kuti alhamdulillah tipena pake moti mulithokoza bungwe limene ndithu ali kuyamika kwambiri kuthandiza kwambiri anthu ambiri. My name is Nettie, Graulich, and I come from the United States. I lived here in the 60s for several years, and my heart was always still with Malawi. And I hoped that later I could come back to Malawi and do something, not just come as a tourist. So when I heard about Malawi Children's Village, I approached them and I said, can I come and teach women how to sew and make school uniforms for the children to go to school, because I found out that was a big need. That's how I started in 2002. And here we are in 2015. I have come back every year since for 2 to 3 months. And we have brought it just from a training program into a production program as well. Because in order for the trainees to make money, there is not enough work for tailors in the villages, because the clothing comes from all over the world now and is being sold in the markets, as you might have seen. So we decided we have to have production here. We had to find customers, enough customers, so that we can pay all our students from when they start making something we can sell for money, they start making a stipend. And it goes up by that experience. So the people that have been here 4 years now have very good wages. In addition to that, we give them all a sewing machine to use at home. It remains our property, but they can use it so they can do freelance. And they make good money with that also in the villages, just the small things. And the other day, Julius says to me, he said, but Nettie, what is your freelance? And I said, this is my freelance, this program, and your happiness is my reward. And that's very much how it has become. Yes, we try to have the people, the vulnerable kids, orphans or vulnerable children, who have no chance of going to school. But they have to be at least 16 years old, otherwise they are too young to enroll in our program. So we see what is the needed in the village. We are working with MCV so that they can pinpoint this is a person that really could benefit from your project, and we take those on. But everybody is evaluated every 3 months. You have to be responsible. You have to be here from 7 to 5 every day, and you have to take this training and this job seriously. And we're doing very well with the result of our kids. They are happy, big smiles, and we also make sure that they take, it's not just training for them and a job for them. They are required to take care of their families, their immediate families. We actually go to the villages, Ayami and myself, to check on this because this is important. This is to take care of all of them. That's why we find giving them jobs is so important. And I just mentioned Ayami. Ayami, I recruited, how many? 10 years ago. 10 years, sorry. Already 10 years ago. As a teacher, because I needed somebody who could do the training. I couldn't do that myself, also because of the communication, and I needed to spend my time on setting up a business. And so I got Ayami as a teacher here because he was in the village, a village tailor, and he became soon responsible for all the production that we did and the training, and I saw his potential. He now is my total counterpart in this. We are partners. I could not run this program without Ayami. I'm gone those 9 months. He runs it like, because we think alike and we know what we want about this program. And so with him, I have the total confidence that we can keep this program going indefinitely. I come from the States with extra money because, like I said, we give them sewing machines to use. The kids get bicycles to come back and forth. Otherwise, they couldn't come from so far. They all get lunch, We take care of their medical.
So if there's anything, they go to Kochi Hospital and all that. So, and we build homes. Maybe one of the kids has already mentioned that, but when we feel that their home situation is not good, they make the bricks and then we help them build the house. All right. I write a report every year on what I do in this project, what we do and how far we have gotten. And so we describe in here what happens while I'm here and also during the year. So here also one of the stories is going to the villages and seeing the families and finding out how the families are doing. And it is the most satisfying thing to see. So we have kids that were in our program 10 years ago who are now working in South Africa. Many over time have gone to South Africa. When we could not provide enough work for them here because of the difficult years here in Malawi also, 10, 11, 12, it was very difficult. I thought we might not survive. We had to send our kids to South Africa to work, but there they have immediate jobs, good jobs, because they're very good tailors, and that is recognized. And with the money they make there, they can live very well themselves there. They said, Nettie, we have running water and electricity. We don't have that in the village, so they're very happy. But they have the extra money to send to their families. And it's what we follow up on. We go look and see them. The families, are they sending money? And if they're not doing that, once in a while, we call and we say, hey, well, see, you are not taking care of your grandmother. You have to send. So it's working very, we see a lot of results. Sorry about laughing about it. Because yes, running a business, and why can I do what I'm doing? I've been a teacher my whole life, professor at university. I have run a business for 20 years. I've raised kids with all those talents together. You can do that. Business is always an up and down thing. And when the hard times were here in Malawi, we had very hard times because even if we could get orders, we couldn't get the